Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Up Close dan Bernama FTV. Hari ini kita bersama dengan Dr. Adlina Abdul Rahim, seorang pakar mata yang sudi meluangkan masa dengan kita pada hari ini untuk bercakap tentang mata dan kesihatan mata. Selamat datang Doktor. Boleh jelaskan sedikit latar belakang Doktor? Saya Dr. Adlina Abdul Rahim, dipanggil Dr. Adlina. Dan lulusan daripada Universiti Islam Malaysia, sudah bekerja dalam bidang perubatan ini dah hampir 12 tahun. Dalam bidang mata ni sahaja sudah hampir 8 tahun. Sudah hampir 8 tahun, agak lama jugalah pengalaman Doktor ya. Boleh Doktor kongsikan dengan kita jenis-jenis penyakit mata yang biasa dialami oleh orang kebanyakan lah. Kes-kes yang kita tengok dekat klinik, dekat dalam masyarakat kita ni bergantung dengan peringkat umur pesakit lah. Kalau peringkat kanak-kanak tu lebih kepada masalah rabun, masalah juling. Jika peringkat dewasa ni lebih kepada masalah berkaitan penyakit, contohnya kencing manis dan juga katarak. Juling tu macam mana dia punya penyebab ataupun mungkin ada rawatan dia ke macam mana? Juling ni ada rawatan. Juling ni ada banyak-banyak penyebabnya lah. Tapi kebanyakannya yang kanak-kanak datang pada kita disebabkan oleh juling sejak lahir. Oh, okey. Juling sejak lahir, dan kes-kes macam ni memang boleh diberi rawatan, dan rawatannya bergantung kepada ada faktor-faktor lain lah. Kita betul-betulkan dulu faktor-faktor lain, dan jika juling itu masih kekal, kita akan lakukan pembedahan. Boleh sampai tahap ke pembedahan ni juling ni? Maksudnya kalau macam seorang kanak-kanak tu dia juling, maksudnya dia kena datang awal lah untuk buat rawatan, atau kalau dibiarkan akan membawa ke pembedahan ke macam mana? Dia lebih awal rawatan lebih bagus. Dia punya outcome tu lebih bagus. Contohnya jika pesakit tu datang disebabkan juling, dan pada masa sama dengan rabun, kadang-kadang rabun tu boleh menyebabkan juling tu jadi lebih teruk. Jadi kita perlukan betulkan rabunnya dulu, dan kita tengok balik berapa banyak lagi juling yang masih tertinggal. Bila pesakit kita betulkan rabun, julingnya akan jadi lebih bagus, lebih kurang. Pembedahan itu minor lah, maksudnya dia ambil masa yang lama ke ataupun macam mana? Dia sekejap ke pembedahan untuk juling tu? Pembedahan tu kita tengok jenis-jenis juling tu juga. Jika juling tu jenis yang simple saja, maka pembedahan tu memang masa dalam 30 minit hingga 1 jam. Sebab kita kena betulkan kedudukan otak mata. Macam mana dia punya tahap sakit? Macam dia buta ke yang datang ke doktor ke macam mana? Diabetes ni boleh menyebabkan kebutaan yang kekal. Tetapi kebutaan ni boleh dielakkan jika diberi rawatan awal. Sebab tu sekarang ni kita ada banyak kemudahan-kemudahan yang kita sediakan di klinik kesihatan supaya lebih dekat dengan pesakit, boleh mendapat salinan mata yang lebih awal. Apakah langkah yang perlu diambil untuk oleh orang ramai lah, kita sendiri, untuk memastikan yang kesihatan mata tu baik? Ada ke cara pemakanannya, ada ke senaman untuk mata ke, for example, ada tak? Apakah langkah yang perlu diambil sebenarnya? Ini kira macam tips-tips untuk penjagaan mata lah. Kita kata peringkat umur bagi kanak-kanak tadi, bahawa umur 12 tahun, kita galakkan kanak-kanak ni melebihkan aktiviti-aktiviti di luar. Sekarang ni kita tengok kanak-kanak banyak aktiviti dalam rumah, contohnya guna iPad, main game, komputer. Semua tu boleh menyebabkan kita tengok sekarang trend budak-budak pakai kacamata lebih awal. Ya, betul. Disebabkan oleh dia rabun lebih awal, rabun jauh. Sebab dia dah biasa tengok dekat, dia tak biasa tengok jauh. Jadi kita galakkan kanak-kanak bawah 12 tahun ni banyakkan aktiviti luar untuk dia tengok jauh. Bila mata dia biasa dengan jauh, dia punya risiko untuk dapatkan rabun jauh tu lebih rendah. Untuk orang yang lebih dewasa, kita tengok kepada trend sekarang ni lebih kepada penyakit kencing manis. Itu yang kita merisaukan sekarang ni. Sekarang ni dalam jangka umur dalam 30 tahun tu ramai ada pesakit-pesakit kita datang dengan keadaan yang telah buta. Walaupun kita kata masih muda lagi, panjang lagi masa dia, disebabkan oleh kita punya cara makan kita punya lifestyle, kita kurang senaman, kita lebih banyak aktiviti di dalam kan. Jadi yang penting sekarang ni, apa-apa penyakit pun sekarang ni kita perlukan healthy lifestyle yang seimbang lah kan. Seimbang dari segi pemakanan dia, dari segi exercise, dari segi aktiviti harian. Okey, ini antara memakai kacamata dengan memakai kata pelengkap lah. Adakah satu itu lebih baik daripada yang lain ataupun tak ada bezanya atau Itu
kita tengok kenapa pesakit tersebut, kenapa seseorang itu memakai kacamata. Contohnya kalau dia pakai kacamata disebabkan oleh rabun, kita tengok tahap rabun dia macam mana. Okey, kalau kebanyakan rabun yang boleh betulkan kacamata, kita galakkan memakai kacamata. Sebab kalau kita pakai kacamata lengkap ni boleh, tapi perlukan penjagaan yang lebih teliti. Okey. Tapi ada juga jenis-jenis rabun yang pakai kacamata memang tak boleh membantu, memang kita galakkan memakai kata lengkap. Okey, maksudnya gantung kepada dia punya kerabunan tu lah. Ya. I see, okey. Right, tapi sekarang ni kita tengok trendnya kan, apa ni, itu nama budak-budak muda lah. Mereka suka pakai kanta pelengkap berwarna yang cantikkan mata kan, untuk kadang-kadang tak ada orang kata tak ada fungsi pun, just nak bagi fungsi nampak cantik je kan. So aku pendapat doktor, adakah benda tu akan membahayakan ke atau memang tak ada kesan? Benda pakai kata-kata lengkap tu sebenarnya ada risiko. Ada risiko untuk mendapat jangkitan mata. Dan jangkitan mata tu kadang-kadang boleh menyebabkan kebutaan. Disebabkan oleh dia menyebabkan kita panggil corneal ulcer. Okey. Boleh menyebabkan kebutaan, tetapi jikalau kata nak pakai juga boleh. Tapi kena beli, kena dapatkan nasihat daripada optometris ataupun daripada doktor-doktor pakar yang bertauliah lah. Kita tak boleh sekarang kita tengok ada yang jual di tepi jalan, betul, online kan. Online, kita tak tahu tahap kebersihan dia macam mana, tahap penjagaan dia macam mana. Jadi kalau dia dengan cara yang betul, insya-Allah boleh. Dulu lah masa kecil dulu, kita sering diberitahu lah, terutama oleh ibu bapa kita, nenek kita kan, jangan tengok TV dekat-dekat sangat, nanti rabun, nanti buta. Apalah kata, saya ingat lagi arwah nenek saya cakap macam tu. Ada kebenaran tak yang apa ni, dia menghalang kita untuk menonton TV secara dekat untuk mata kita lah? Okey, menonton TV secara dekat ni kita tengok sebab apa? Sebab kadang-kadang kita risau kanak-kanak yang menonton TV secara dekat ni bukan sebab dia sengaja, tapi sebab dia perlu. Maksud dia memang ada rabun. Dia memang ada rabun, dan kalau nampak anak-anak, dia akan, walaupun kita larang, kita perasan dia akan tengok dekat. Dia akan cuba paksa tengok dekat sebab memang dia tak nampak. Kalau nampak kanak-kanak macam tu, cepat bawa ke hospital. Kita cek, kita takut kadang-kadang dia ada rabun, kita betulkan rabun dia, dan baru kita boleh tengok balik, kita elakkan yang seterusnya lah. Kalau macam kita, yelah, macam kita sendiri boleh kita tengok anak kita tengok TV dekat kan, memang ada kemungkinan dia akan rabun ni. Maksudnya kalau ada dalam waktu jangka masa yang lama dia tengok TV secara dekat, so kena tengok TV jauh sikit untuk menjaga mata. Memang dia ada kesan di situ ke, cahaya TV itu kepada mata? Secara saintifik tak ada sebenarnya. Tapi kalau kata dia sentiasa tengok dekat, macam saya kata tadi lah, dia kurang tengok jauh. Dia dah biasa kan tengok semua benda dekat. Bila dia kurang tengok jauh, macam saya kata tadi, dia boleh meningkatkan risiko untuk dapat ramu jauh kemudian lah. Okey, kita bercakap tentang penyakit katarak, doktor. Apakah sebenarnya penyebab katarak, dan apa sebenarnya penyakit katarak itu sebenarnya? Okey, katarak itu sebenarnya adalah kanta mata kita menjadi legap. Kanta mata kita asal tu dia jernih, jernih macam kaca ni kan, dia nampak jernih. Tapi dari lama kelamaan dia menjadi legap. Contohnya dia warna kuning, warna putih, dan kebanyakannya disebabkan oleh faktor usia. Faktor usia selalunya orang umur 50 ke atas sudah start ada katarak. Tapi sekarang kita tengok trendnya orang muda pun dah ada katarak. Sebab apa? Okey, kebanyakan disebabkan oleh kencing manis. Sebab utama adalah kencing manis. Kencing manis, dan penyebab lain ialah kesedaran mata, boleh menyebabkan macam kita kadar kemaluan kita yang tinggi kan, itu pun boleh menyebabkan katarak. Maksudnya katarak ni kalau kita ada katarak tu, kita memang tak nampak langsung lah, kabur. Dia akan kabur. Penglihatan tu bergantung kepada tahap katarak itu macam mana. Kalau kata sikit, kadang-kadang masih boleh dibetulkan dengan kacamata, kita betulkan dengan kacamata juga. Tapi kalau kata tak boleh, kita sarankan untuk pembedahan mata lah. Maksudnya bila seseorang tu dia ada katarak dan dibetulkan dengan dirawat dengan memakai kacamata lah, ada possibility tak untuk dia baik? Tak perlu melakukan pembedahan ataupun tak ada? Tidak. Jangan salah faham, katarak ni sebenarnya tidak boleh hilang dengan cermata. Cermata tu cuma membantu untuk katarak di peringkat awal. Jika peringkat katarak itu makin bertambah, dia tak ada cara lain, hanya pembedahan.
Pembenahan tu akan apa yang cuba dibetulkan sebenarnya masa pembenahan? Kanta mata yang lekap tadi kita akan buang, kita akan gantikan dengan kanta tiruan. Kanta tiruan. Okey. Dan kanta tiruan tu akan tahan sampai kekal sepanjang hayat. Okey. Okey, Doktor akhir kata Doktor, apa nasihat Doktor kepada para penonton Up-Close tentang mata dan kesihatan mata? Mata ni kebanyakan kita tak sedar yang tentang kehidupan harian kita ni boleh mempengaruhi kesihatan mata. Contohnya sekarang yang kita tengok trend yang paling merisaukan kita sebenarnya adalah kencing manis. Jika anda ada kencing manis, jangan lupa untuk membuat saringan mata. Walaupun kita rasa kita ni kencing manis tak berapa kuat, kencing manis masih boleh kontrol, tapi saringan mata kencing manis itu sangat-sangat penting. Sebab kebutaan itu berlaku hanya di peringkat akhir kencing manis tersebut. 3 peringkat awal pesakit tak akan ada rabung, tak akan ada masalah mata. Jadi kita nak detect di peringkat awal tu supaya kita nak mengelakkan kebutaan kekal. Okey, sebelum kita berakhirlah Doktor, macam gigi kita perlu jumpa Doktor gigi 6 bulan sekali, betul? Setahun 2 kali. Kalau mata ni ada ke tempoh macam tu, ataupun kalau rasa okey tak payah pergi tengok tu macam mana? Untuk seseorang yang tidak berisiko, contohnya dia tak ada masalah kesihatan, dia tak ada masalah keluarga, dia ada masalah mata, selalunya tak perlukan saringan sebenarnya. Tetapi jikalau ada masalah mata, disarankan pergi ke klinik ada doktor mata ataupun pergi ke klinik kesihatan yang ada pakar-pakar lain. Kita dah sediakan, kita panggil Fathers Photo. Mana photo machine tu, dia boleh buat saringan di situ. Dia pergi mana-mana hospital? Mana-mana klinik kesihatan boleh sekarang. Klinik kesihatan. Kesihatan pun boleh, hospital pun boleh. Dan itu adalah rawatan secara percuma ataupun dibayar? Sekarang ni bayaran untuk pendaftaran sahaja. Itu sajalah. Itu cuma saja. Okey, terima kasih Doktor atas pandangan berkenaan mata dan kesihatan mata, dan terima kasih juga kerana meluangkan masa sebab Doktor datang daripada Kedah untuk interview ini. Terima kasih. Saya Murni Nasri untuk Up-Close at Bernama Web TV. APU was formed, I think, 1998 with 4 people. You know, we thought that we get together and we try and fuse different Malaysian ethnic instruments into music. So when we started up playing gigs and also product launches, you know, sometimes they want to use something different. So we use the Indian tabel, the Chinese tabel, Malay gendang, and use a little bit of Western. So when we started that, wow, people said, oh, this is something very unique, you know. So we said, wow, that's good, something different. We want to hear, you know, that's the concept. People want to hear something new, something refreshing. Okay, that's very interesting. We had IKEA wanted to launch the new outlet, so they invited us to do using household products, using their products to create music. So wow, that's something very interesting, you know. So we went shopping to find all of the spots and pans and things like that, you know. And then we created a nice rhythm and nice music, you know. And when you put bottles on with water, different level of water, you can create melody lines. Yeah. So that's how we started this, and people saw this, and we grew lah. And then so happened they had Recycle Day. Recycle Day, we took all the recycled products and started creating music. Aku
culture is we want to really expand our market in the Europe market. You know, going up to we've been to Asia. We've been to Asia, so we want to go really international in that sense. Because why I say this? Because whenever we play here in Malaysia or even in Korea and China, the people really love us. We have one. And we are moving on to our second album. The reason why it took a long time is because of our hectic schedule, you know. So throughout the years that when we do performances, always our client wants us to do a composition of songs for their event. For example, the ASEAN Summit. I can't remember what year was it. All the heads of all the prime minister was down here for the ASEAN Summit, and they said, "Can you produce a song for a dance?" You know. So we said, "All right, okay, we work on the song for the dance." So we produced the song, and the children dance to our music. So I still got that song with me. So I'm going to put it in the second album. The Millennial Report, we were in Korea. You will never believe what happened in Korea. It's like Dataran Merdeka. It's about 30 or 1,000 people, and we started to play a Malaysian medley of songs. Before the Malaysian medley, we always do a DK Barat dance. You know, DK Barat, where we travel, we do contemporary style, and we got the crowd to do it with us, and they really enjoyed. They really enjoyed and started, you know. So this is that's why we say that in Malacca there were different rhythms, different instrumentation, fusing, jamming together and playing together. It's crazy. Actually, I mean, so far while playing in Malaysia, they all appreciate our music. I can say that they love our music, you know. They love what we do, they understand what we do. But sometimes, some organizers, some people, they don't see APU as a Malaysian band. They see APU as a commercial band or things like that. So they are looking in their context, but they don't look at out. Yeah, you know, people who really love to see us play because it's very different. Just recently, so we did the MMM Festival, the My Music Festival, and boom, the people were amazed of what we can do on stage. You know, costumes, you know, energy level, you know. So it's how you perceive it. Young followers, yes, we've been working with a lot of young followers, young people. For example, 10 years ago, we had 2 young guys coming up to us and say, "Can I join the band? You know, I want to be part of your group. I love your music," and things like that. So we took them in, we trained them, and they played with us with a lot of performances, a lot of festivals to play. And while we are out there, we also do workshops, we train young children, and from training them, they branch out to do their own as a copy of APU. But it's okay because everybody needs to share the cake as well. So it's good. More people come out, more people play. That is very healthy in the market. We have performed various part of Asia. We've been to Korea, like I said earlier. China, we did a China tour, 3 cities, Guangzhou, Zhuhai, and what's the other one? Shenzhen.
you know, and it was interesting, you know, people there treated us so well, especially in Zhuhai. We were like, wow, like gods like that. They really took care of us, and really, you know, we had a good time there. And the important thing, let me just give you a little brief on that festival. We did workshops there, and people were amazed with our workshop. We used telling them about Malaysian culture and also the instruments that we use. With all these things, they edited and everything, and then they had a small competition, you know, where they had to submit their video or something. And then suddenly APU won that competition, you know, that video. But sayang, I didn't get to see it. As a band, like I said, financially, the second thing is that you know, in the market you have a lot of new breeds coming in, coming out, undercutting, and all these things. But nevertheless, APU is still there. You know, one member go, the other member come in, but the core members are still there. And the beauty of APU is, now that I'm the leader of the band, when we practice, we put our heads together and everybody shares. And also I want to say this, you know, we're not going there to enjoy. You know? People think that, you know, go there and enjoy, have fun. No, our schedules are very tight. Our schedules are very tight, workshops and this and all that. So it's basically work bound. I think music is the best form of relaxation, stress-free, and it's the best form is risk-free as well. So that's why, you know, like I said, I do also drum circle using drums as a form of team building, stress relief, leadership program, and that's where you will see that even if you're not a drummer or a musician, when you play in a circle, everybody feels together. Your brain cells sing together, and you will enjoy playing. So, like when my own music school that I have, a lot of young children comes in, 4 years, 5 years old. They come and learn music. The parents give them an opportunity, and that is I can see it's good to see that they cultivate still that liking and to send them to music school to learn music. But on the other side, some of them given the opportunity but don't want to learn. You know, but when they reach to a certain age group, and when they become a teenager, that's when they want to learn, and at that time, sometimes it's a bit too late, you know, because it's just that, because I have experienced this, children that comes to my school and they say, I don't want to learn this and this, I want to stop and learn this. But then, you know, my advice to them is, you had the opportunity, the parents gave you. During my time, no opportunity. You got to learn yourself. I learned through hearing, you know, because parents can't afford, you know, and music was always a bad element lah. So nowadays it's different. Parents are very open to music. So I think it's really good that I think children should come and learn and relieve themselves and enjoy it. The important thing is enjoying yourself, not being stressful to learn music, enjoying and having fun. What's next for APU? We are looking forward to finish our album. We're going to try and get it out next year, and we want to really go out internationally and be proud as Malaysians to bring back our culture, you know, and show people that what we have, it's very unique, and what we do is also very unique, and we want to give that back to people who loves us. How do we contact the APU? Do you have any social
I mean, Facebook or Instagram. Yeah, you can contact us through our website www.apu.com.my, or you can contact the Facebook ASEAN Percussion Union, or you can call me 012-209-8849. Always there for you. Anytime. I would like to say thank you so much for giving me this opportunity to be to share my work with the people of Malaysia or even internationally, and I hope and I pray that that the APU can be there internationally, and also to help the people in the industry, especially the younger generation, and also the special needs, that we can help and teach them to be part of the community. The important thing is unity, bringing people together and harmonize and be truthful to yourself. So once again, thank you to Anna for having me here. And I also want to thank my good friend Cindy, Nugroho, and all those fans out there. Terima kasih. Set something